Kufanya usafi hapa ni kwamba kazi ya usafi naifanya kulingana na shughuli za hapa, pia ni nyingi ambazo nimeziona zikiendelea na nimejifunza mengi kulingana na hospitali ya Punda, kulingana na madaktari ambao wanaingia wakifanya kazi. Sahihi mimi ni mmoja wapo ambapo hata ukaja emergency hizi ambazo ni ndogo ndogo ninaweza kuzifanya kwenye jeraha, kwenye kukata kucha. Yuko mwenzangu ambaye ameajiriwa kwa kazi hiyo ya kukata kucha. So na mimi nimejifunza kulingana na katika vile ambavyo nimekaa kwa muda hapa, ninaweza kumsaidia mnyama kama punda vile ambavyo akiwa amekuja hapa ni mgonjwa, ninaweza kumsaidia kwa aina njia yoyote. Lakini kumekuja kama emergency, tunaweza kutafuta daktari wote hata ikiwa ni wa serikali, tushirikiane hapa kumhudumia mnyama ambaye ni punda. Punda katika ndani ya Lamu anatumika sana kama gari ambazo zinatumika katika nchi za bara kule. Kama gari ndogo unaweza kupakia ni mawe, ni mchanga. Ndani ya Lamu nimepata kama punda anatumika kama kiasi cha kwamba ni gari. Na hivyo hivyo tumejaribu kumwangalia mnyama ambaye ni punda, tukajaribu kumleta karibu mwenye punda na punda kwa karibu, ya kwamba tujaribu kumhurumia mnyama kama punda kiasi ambacho tunajua tunapeleka kama mali kama simiti, ni michanga, kiwa ni mahali mbali, tunajaribu kuzungumza na mwenye punda. Kama akiwa ni hali ya kwamba anaenda mbali, tunapakia, tunaangalia pia age ya punda, uzito wake. Anaweza kubeba kama simiti kilo 100, ni sawa, anaweza kwenda nao kama hatua ndefu. Kiwa ni hatua ndogo na punda ambaye anajisaidia, anaweza kubeba kama hizo 3, lakini sana huwa hatukubali. Tunatumia kwamba watumie kama paketi mbili. So tunajaribu sana kukaribiana na mwenye punda, awe atampenda mnyama wake, aishi maisha mema kama yeye vile ambavyo anajisikia kufanya kazi, anajijua yeye anaweza kuchoka na anaweza kupata mahali ya kupumzika. So tunajaribu kukaribiana na wenye punda, kukaa nao kwa meeting, kwa jaribu kuwafundisha jinsi ya kwamba anaweza kuishi na ule mnyama wake katika maisha mema. Katika tatizo kubwa ambazo tunapambana nazo, huwa kuna msimu wa aina ya kazi na kuna msimu wakati wa mvua. Wakati wa mvua sana punda tunapambana na maradhi aina mara mbili. Kuna ile ambayo inaitwa cholera, ile ya kuharisha kwa sababu ya nyasi changa. Utapata hapo tunajaribu kupambana na shughuli nyingi sana za mnyama ambaye anatabika katika time ile. Ni kwamba anaweza kutafuna nyasi zile changa, utampata na harisha. Ya pili akawa na ile stomach, ya kwamba anaweza kutafuna zile nyasi akabeba na mchanga ikaenda kwa blockage ndani. Hiyo sometimes sana hiyo pia nao kwa tunapata, hiyo ni tunapata kupoteza pia punda. So tukimpata na tabu kama zile za pengine amekabiliana na kutafuna vitu kama vile michanga, nyasi za kwamba zinaweza kufanya blockage, mwenyewe akikumbuka mapema kwamba pundake amemwachilia kama jana kwenda kuzunguka, akimuleta mapema huwa tunajaribu kusaidiana naye na tunapata kumpatia madawa na ile kitu huwa anapata kusaidika kutoka. Mwanzilishi mwenyewe ni Mama Spencer, yule ni Mwengland. Amekuja kama tourist kutembea katika kijiji cha Lamu, na huyo mama mwenyewe ni daktari. Akashikana na kijana mmoja anaitwa Abdalla Rifai, akawa ni kama tour guide wake, anamtembesha. Lakini katika matembezi yake yule mama akaona mnyama ambaye ni punda, akamhurumia. Jinsi ambavyo alivyoangalia punda wengi wanazunguka wakila makaratasi huku na huku na kiwa hawana msaada wowote. Yule mama akachukua jukumu ya kumchukua yule kijana ambaye anaitwa Abdalla, akamwambia, bwana, tutafute maeneo tupate mahali tununue, tujaribu kusaidiana na wenye punda. Ndio mradi huu kaanzishwa na yule mama. Wakapata hili jengo, ikawa ni nyumba ya mtu, wakanunua, wakafungua mradi ni huu ya hospitali. Mimi kusema kweli, kujifaharisha kwangu, nimeingiwa na imani kubwa sana
kulingana na mnyama aina yoyote sahihi, kwa sababu nimeona ni kama mchezo. Nimefikiria ni kutafuta tu riziki ya kupata kujisaidia mimi, lakini nimetia imani moja hapo ya kwamba huyu mnyama ni kweli awe ni mtu wa kumhifadhi, kwa sababu mimi nimesoma mengi sana, ingawaje sikupata elimu ya kwamba naweza kufungua kama hospitali kama hivi, lakini na imani mahali ilipofikia siwezi kumwona mnyama anateseka hata kawa si wangu. Niko na nafasi ya kukabiliana na mwenye ule mnyama, tupate usaidizi, tumpeleke mahali ambapo anaweza kupata usaidizi kama huu. Nimewahi hata kuona mmoja kabisa anakuja na punda, amepakia karibu punda 10, lakini amepakia simiti 3. Kuna punda mmoja amekuja niangukia mbele yangu na mifuko 3. Yule jamaa aliponiona akanambia, daktari bwana pole, hebu nisaidie. Nikamwambia, lakini huja nyinyi kwa mafundisho ni vipi? Akanambia, bwana wewe ukiwa hutanisaidia wewe kwenda, akabidi akanitukana. Lakini ikasema mimi sijali, kwa sababu kunitukana kwako huniambui mahali, hata tumsaidie huyu mnyama. Nikajaribu kumsaidia yule jamaa, imebidi aseme wewe achana na huyu mnyama. Siku 2-3 ndugu yangu hazikuisha, amemleta hapa ule mnyama, ametoka basili ile prolapse, ametoka nafsi yake. Hakumleta yeye, ule punda nimemwona mimi, amefanya kutumana, akaletwa hapa, sisi tukamsaidia ule mnyama. Mwenye punda kama mwenye mnyama yule ni lazima nijaribu kumchukua rafiki, kwamba tujaribu kuingiliana karibu na ule mnyama kuhusu kumsaidia, maana ni mnyama ambaye hawezi kuongea. Mimi na wewe tutaongea, tutatusiana, na nikisema kukufuatilia katika kihasira hatutamsaidia ule mnyama. Utaratibu wangu mimi ni kukuingia wewe, kukubembeleza, tumpangalie maisha yake ule mnyama. Inahudumia punda asubuhi, inatilia chakula, manyasi, mara nyingine maganda tunapatia. Jioni tunakuja tunatilia manyasi, wanakula. Kama wana tatizo ya jeraha kidogo tunashughulikia makato yale tunakata. Ni kazi yangu sana, na shughulikia kato, napunguza punda. Jeraha kidogo ndo zidi kumfanya haya. Lakini hata sababu yake na siku 2 toka, kwa sababu jana nikanyaga na sogi, nilikuwa ndani matondoni. Ngombe mafaali wenyewe hapo waweza kufuata nyuma mwendo. Ati kuna ntanga mpanga mwanzo shida. Na lolote mteki zione hapo upande hapa ndani mteko wa getini badana lolote. Upanda niona ukanda wako tu mshike mbele na hadhari yako kwamba usikate nyuma. Sababu hapa ando ipo ndo sunka mwituni tu huyo. Lakini ukintia hapo ushakuntia cheni mteki zione ukipanda mwekeze tumbia. Sasa sekali tukana sana kwa kubeba. Mama ndio kwa sindo? Sana ni basi. Punda wanaumia sana majeraha. Jeraha kama ni mbovu tunashughulikia na daktari, tunasafisha, kama kushona tunashona. Kama nizidia zaidi tunaweka kule ngana marumu kule. Anapatiwa chakula, maji. Kama hakuli tunamdunga masindano ile ya vitamini zile zinatetea nguvu kidogo. Tunamwambia mwenyewe pahala unamweka kufanya kuswafi, kwa sababu wengine wanaingia ile kumewe zile kwenye mwili. Wanachukua dawa, wanaosha fresh. Sasa anakuja mwenyewe ananiambia punda wangu anaendelea vizuri. Anaendelea fresh, chakula anakula fresh. Kazi ni nzuri. Haina swasi, tunasaidia hayawani, tunalipa, tapata thawabu kwa Mungu. Kusaidia hayawani Mungu anakulipa pia. Nasafishia birika ile na atilia maji. Kama mchafu birika punda hakuna maji, mpaka tusafishe. Tunasafisha fresh, tunatilia punda maji masafi. Tabia za punda mara nyingi wengine wanaosha mateke. Sasa kama mmoja mimi mfundisha mazoea mazuri, mara nyingine hawapigi teke. Kama wale wengine kutoka sehemu za bara kule wana shida. Wanakumegema kile wanakupiga teke. Kama wetu mara nyingi hawapigi mateke, kwa sababu wenyewe wamewafundisha vizuri. Nafanya kazi ya punda kwa miaka 10 sasa hii, na natumia punda kwa kazi ya aina yote, ya kazi ya kubeba mizigo, kubeba wageni,
na nazitunza punda zangu kwa kuzilisha vizuri, shelter na maji. Hiyo ndio jinsi tunavyowalelea, na not quarreling. Hatupigi punda, tunajaribu kuichukua kwa hali ya nidhamu. Ndio sema kama vile punda mtunze, anaye ndio akutunze. Kama mimi sasa hivi ndo na temegeo langu kubwa, natemegea punda kazi yangu. Mimi yangu sipigi, naweka vizuri, najaribu kama imeleta quarreling, najaribu controlling mpaka yenyewe ikubali yenyewe. Na mara nyingi huwa punda watu tunazeka kwa shelter in the bandas, whereby kuna pia tunaweka kwa banda ambao kwamba kupata ile shelter. Kama kuna mauaji imetokea kwa punda, tuna report injury of donkey, any problem we are reporting in the donkey sanctuary here. Yeah. Wasitumie vibaya mnyama huyo, wamweke vizuri, wamlishe vizuri, ndio na yeye apate atumike, na yeye apate manufaa kutoka kwake. My role actually is to take care of the donkeys of Lamu. By taking care of them, I mean we offer free veterinary treatment to the sick donkeys. Apart from the treatment that we do, we also train donkey owners on general donkey husbandry. General donkey husbandry means how they should take care of their donkeys, from feeding to sheltering them, and also to bringing them to the hospital when they are sick. The main problem in Lamu are the wounds and also lameness. Lameness as a result of the type of work that the donkeys in Lamu do. You find that most of the donkeys in Lamu are working donkeys, and when they are doing their work, most of them are overloaded, and that overloading causes some lameness. So the major problem are the lameness and also the wounds that are inflicted by humans, wounds that are inflicted by fellow donkeys when they fight. So those are some of the main problems that we face at the donkey hospital. You find that there are some malicious people who, when they take their friends or their neighbors' donkeys to go and work with them, they actually whip them, sometimes they beat them. Then you find that some go to the extent of even cutting their donkeys. Yeah, so it is all that bad. Within Lamu Island, we are estimating that the donkey population here is about 3,000 donkeys within Lamu Island only. Then in Pate, the population is slightly above 3,000, around 5,000 donkeys in Pate Island. The hospital is actually located in Lamu town, but as a donkey sanctuary, we also work in other areas within Lamu County. We go to Pate Island, for example. We work in Manda Island. We work in Kiwayu. We work in Kokoni. And within Lamu Island, we go to other villages like Matondoni, Kipungani, Shela, where we occasionally, within the month, go there to treat sick donkeys and also to train the donkey owners on how to take care of their donkeys. So we not only work here, but we have a community outreach or a veterinary outreach where we go to these areas to offer veterinary services to the donkey users. The main challenge, I can actually say that it is the owners who are reluctant to change. Donkey owners who are reluctant to accept and also to learn on how to take good care of their donkeys. But some of them are positive about the training that we give them, and we are seeing some changes in terms of how they are taking care of their donkeys. Another challenge is the challenge of insecurity within Lamu County. Sometimes we find it very, very difficult to travel to far distances within the county to go and take care of the donkeys there. For example, traveling to Kiunga, for example, right now is very, very difficult due to the security challenges. Then another problem is the bad weather at times. When the waters are too rough, it is quite stormy, then we find it difficult to actually move from the donkey hospital to other areas to reach very many donkeys. So those are some of the few challenges that we face. Actually, we have two types of working practices. We have donkeys that carry the load on their backs and those who are pulling a cart.
So for pack donkeys, the ones that carry loads on their back, they should actually carry half of their total body weight. For example, if a donkey weighs 120 kilograms, then that donkey should carry half of 120, that is 60 kilograms at the back. But when the donkey is pulling a cart, then the donkey is expected to carry twice the body weight. For example, when the donkey weighs 120, it can carry twice that, which is 240 kilograms. So that is the standard way of measuring the amount of weight the donkey should carry. In Lamu, they go up to 150 to 200 kilograms. Some even do more than 200 kilograms on the back of a donkey. That is way above the required number, almost thrice the normal weight that a donkey should carry. And that is what we call overloading. There's a problem of overloading. There's also a problem of overworking their donkeys. Donkeys working for very long hours without getting some adequate rest. So those are the major challenges that we are working on as a donkey sanctuary. There are laws that govern the welfare of donkeys. We have the Prevention of Cruelty to Animals Act, that is Cap 365, that actually prevents any cruelty towards animals. And any person who is abusing an animal can actually be taken to court and charged in a court of law. We usually apply those laws to some extent, and we've also seen so many people going to court, especially those whose donkeys have been injured by other human beings. We've seen some of them taking actions against the offenders, and the offenders being punished. So the laws are there, and we are actually implementing these laws. The sounds that they produce, they communicate using that. So there's a way they communicate, the body language. There are some signs they can communicate using their ears, the sound. So it can actually, I can actually know if it produces, if the donkey produces a certain sound, then I'll actually know that is a sign of pain. Then when it produces another type of sound or body language, then I'll know that maybe the donkey is communicating with another donkey. So you can actually tell whether the sound is for maybe pain, a sign of pain, or any other thing. We have a very good working relationship between us, the donkey sanctuary, and the county government of Lamu. Actually, we have been complementing each other. You find that when we treat the donkeys, sometimes we get donation of medicines from the county government of Lamu. They have actually been very supportive. They are government vets. Actually, sometimes when we are overwhelmed, they come in to assist us. And likewise, when they are also overwhelmed, they always invite us to go and assist them. So we've been working together with the county government vets, and you find that these areas where we work in, there are animal health experts who are employed by the county government of Lamu, and they reside in these areas. So in a case where we are unable to travel to these areas, we usually communicate with the animal health assistants who are in these areas to actually respond to any donkey who is in need. So our relationship has been very excellent. We work as a team. The Donkey Sanctuary is one of the tourist attraction sites in Lamu County. We receive so many guests coming in to visit the Donkey Sanctuary and see what we do. And we've been partnering with the Lamu Tourism Association, those who organize the Lamu Cultural Festival. And we participate also in organizing the donkey race. So during the donkey races, we provide emergency veterinary services. Should there be any problem, then we go in there to assist them. So we actually work closely with the organizers of the Lamu Cultural Festival. I'll actually advise them to observe the trainings that we give them, to actually implement and also listen to us when we train them. And I will also ask them to at least minimize the amount of load that they give to their donkeys. Let them stop mistreating their donkeys. Let donkey owners observe the welfare laws, because there are laws that protects the donkeys within the island. So I would actually kindly ask them to promote donkey welfare wherever they are and when they are working with their donkeys, because
when their donkeys are healthy, then they can actually get good returns from them, because the donkeys will be able to work for very many days without having to be sick and to be brought to the hospital. The donkey actually survived. Okay. It was not. It was just a wound on the back that affected the spinal cord. Okay. But then, after some treatments and close monitoring, giving the donkey the adequate support that the donkey needed, the donkey actually survived, and the donkey was discharged back to the owner. The weight has to be reduced because the donkey is still undergoing the process of recovery. The donkey is not actually fully recovered, so the weight should actually be reduced, and we advise the owner to rest the donkey a bit, to rest the donkey for at least 3 months before the donkey resumes the normal role. I feel bad because after so many years of training, I expect the donkey owners and the general public to treat their donkeys in a good way. So when I find a donkey who has been mistreated, especially by the humans, I feel very bad. But then it is also our responsibility to treat that donkey. So we usually treat the donkey. Then we go a step further to educate the owner and also the general society on how to take good care of the donkey. Our long-term target is actually to see that the population, the donkey users, are actually empowered in terms of how they take care of their donkeys. We want to see a group that is able to feed their donkeys well, to shelter their donkeys well, and to provide basic veterinary interventions like wound management, basic hoof care. These are things that we are training them on, so that in future they are able to do these things on their own. When they are able to do those things on their own, then you find that the donkey welfare in Lamu will be improving. So we are actually empowering them to be able to do these things on their own. Donkeys are actually very, very intelligent animals. When you start the training early in life, when they are young, actually they can actually get to learn these things that you expect them to know. So it is always advisable, if you want to train their donkey, start when the donkey is still young. Okay. And always be patient while training them, because you don't expect them to learn these things once. You keep on repeating the same process every day until they learn all those things that you expect them to learn. When you give your donkey a name, then you repeat the name several times. Then if you want your donkey to do something for you, then you train the donkey on what you expect the donkey to do. But you have to be consistent and very patient at the same time. Don't beat the donkey if the donkey doesn't follow what you expect the donkey to do, but always be patient and persistent. That is not true. The donkeys are not true. Donkeys actually are very, very friendly. They are very friendly and they are very intelligent. They learn so fast. Actually, if you train them well, then they'll follow your trainings. But you have to be patient with your donkeys. Don't apply excessive force on them. If your donkey is used to carrying a load and the donkey refuses to carry that load maybe one time or in a given time, then that one should act as an indication that something is wrong. Maybe the donkey is feeling pain at the back, so the donkey cannot work at that time. Maybe the donkey is tired, he has worked a lot. So those are some of the things that may make a donkey to refuse not to do a specific task that you want the donkey to do. Lamu people, so many donkey owners are football fans. Okay. So they are given names of footballers. Yeah, so many Fabregas, Messi, things like that.